Neetu's Academy reading. I am Vinod James. I'm really looking forward to have another lovely time with all of you. So what are you up to? How have you been? These are all the normal questions that I always have, because I'm so happy every time whenever you come in live in front of you. It's the most beautiful thing, and also it's more of a thrill to come in front of you. You know what is that thrill? Because it's like I'm coming in front of you, where all of you I consider are the most potential people, because you know what you're talking about, you know what the disease condition is, you know everything about it. Soumya SK, good afternoon. So me coming from a different origin in the sense, not from your industry, so I always think that what kind of things are you going to ask me? So that thrill is the most beautiful thing whenever I come right in front of you. Okay, it's every time it's like your eagerness is always there. What will you be asking me? What are you going to ask me? Or what exactly are we going to talk? Or what are you going to catch out of all those things that I'm going to tell you? Okay, so it's the most beautiful thing. It's like more of a cat and mouse game, Tom and Jerry kind of thing. Because I try to say something, and well and truly what is with your practical expertise and your awareness of that condition, whatever that we're going to discuss. So it's always I would always be on that eagerness, or I'll be so vigilant is the most appropriate word that I would definitely want to use it today. Noble Anna Kuriakos, good afternoon, a very good afternoon to each one of you. Although there are lots of students, Soumya Satyan, good afternoon. So I would definitely want all of you to start commenting as well, at least just to tell yourself, yeah, good afternoon to myself. It's good to validate my presence. So tell me, how have your day been? And again, as I've told you yesterday, we are very happy to say that we have closed the March, April, May batch, and we have opened the April, May, June batch. It's purely because of that love and affection that all of you are giving us. Titti Jeevan, good afternoon. Because to wait for such a long time, even to get that that professional approach, it's something that is so admirable about all of you who have that taken that decision. Yes, I need that professional approach into it. Alfie Sumesh, good morning. And the other important thing is, you might say that Majida, after a long time, Majida, nice, good afternoon. Bessie Matthew, I've started with reading extra. Am I happy to hear that? Good enough. Jisna Sobin, good afternoon. Soumya SK, I'm totally fed up with my result. Reading 278 is my third attempt. Soumya, do not worry, as I've mentioned. See, there are things that you have to really look into. Okay, first and foremost important thing is, how have you prepared? Okay, the preparation time is not the problem. It's about how well are you looking into. Okay, there are things that only through a professional approach can be dealt with. And be rest assured, it's not just your effort alone, isn't it? There's a person above who would say, okay, this is your number. Okay. But of course you need to, because I don't know whether you are in with any of the academy. If so, okay, whatever the academy that you are, just go and ask them, okay, today, sir, I only got 300 for reading. Sir, I'm watching every day your class. Sometimes I can't attend online platform. Okay. Titti, I only got 300. See, 300 is not bad, isn't it? At least you have an opportunity to go to one of those countries. Okay, so do not worry, it depends on how the other, yes, as you could see that students are typing their scores, because today the results are out after a very long time. Okay, so we're also really looking forward for it. But for students who have not reached that
Okay, see, first and the foremost important thing is, as I mentioned, I was mentioning, see, it needs to see where that issue is. Understand? That is where you have to sit with them. If you, wherever the classes that you're taking, I got 2B and 2C plus. Okay, good enough, TT, you got 2B. Okay, depending on your C plus, at least be happy that you can still use this score for clubbing, isn't it? So, depends. Again, these are things, I know that it is very, it's hard to swallow. It's like a hard pill to swallow, because you need that one extra B and your dream would have been there. So it needs to be addressed on the aspect of getting into that place and seeing where or what has happened. Okay, but with all due respect, okay, with your effort which is there, okay, I'm sure that God will give you the next time much better scores, so that you will start cherishing your capabilities. So do not worry about it. And if you need assistance, as I've always mentioned to each one of you, we're there for you. But yeah, of course, it's purely your call, isn't it? So there are students who have, there was messages are pouring. So we get a lot of great scores. We get such kind of missed by a whisker score. But of course, there is always something to really look forward. But again, just to say on the aspect of Soumya, see, do not feel dejected. Okay, Titi, thank you, pleasure. Do not feel dejected at all. As I've always told, see, there's always that thing will come to you on the aspect. We are going to be there for you. Okay, Anu, Susan, Atira, Shashi, Soumya, one more you'll always see. See, don't worry, Soumya. See, the thing is, it's about going and analyzing. See, if you are in a position to analyze by yourself, that's the best thing that you can do. Or, if you need some professional approach, please do get into some professional things and see where and what are the things that we could do to rectify it. Ashwati ji, good afternoon. But let me tell you, it's just right around the corner. For both Titi, Jeevan and Soumya, mark my words, our prayers are always there with you. Okay, the next exam that you're going to write, be rest assured that you will clear it. Sunny, good afternoon. Okay, so do not worry. Don't never feel that, okay, this is not your cup of tea. No, it is. You should have that innate ability on the aspect and saying, I will get that next time. Just Noble, good afternoon. Happy to see you. Happy to see you as well. I'm so elated to see all of you. As I was mentioning, it's more of a euphoric. Thank you so much. Pleasure. Thing to come in front of you, and also, as I mentioned, I'm more vigilant because you are all more knowledgeable than me. So I'm always like, okay, what are you going to talk to me? What are you going to ask me? What are you going to? So that's the thing that I always love to be in front of life. Santi Roji, good afternoon. Good afternoon. Okay. And yes, in the score, so after a long time, good afternoon. Korean session in result publish. We always have, it's like the point that there are good things, there are some things that is not there yet. It is always there. We were very really looking forward on the aspect of innather result because this is the first result in the very first 2023. This was the result. How many of you our dream achieve there are students like who are just missed by a whisker. But there is no way that we're going to take anything away from their effort that they have put. That's absolute greatness on all pillars. Even effort is absolutely immaculate. Our effort, I'm sure that God has a great reserve in front of you. This is all score and the exam. Prove.
understand, so do not worry. Okay, and as I've always mentioned, there are things that you can do in order to get that more of a professional approach, provided you want it. If not at all a problem. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, see, this is all because of that love and affection that you're showing. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് we started doing this. റീഡിങ് ലൈവ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു, ലിസ്ണിംഗ് ലൈവ് ക്രിസ് സാർ വരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്ണിങ്ങിനാണോ പ്രശ്നം, do attend this class every day is at doing a Zoom. അപ്പം അതും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. നീതു മാഡം comes in front of you with writing in a grammar challenges we are posting. And Sheeta, good afternoon. If you want some professional approach, like നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും സ്ക്രീനിൽ, കാരണം അടുത്ത അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫ്രം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ എന്നുള്ളൊരു സോണാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓപ്പൺഡ് അപ്പ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അടുത്തൊരു എക്സാം എഴുതണം, അതിനൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഫൈൻ ട്യൂണിങ് വേണം, we are there for you. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, we have started a crash course. അപ്പം അതെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ whatever that you feel it that you are enough. ഇതിന് ഒരു എന്നാ പറയുന്നത്, there is nothing hard and fast rule about it. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ, what do you prefer is what you want. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദി ടുഡേസ് ടോപ്പിക്. കാരണം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്, എവിടെയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിലൊരു കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്യോർലി ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇന്നടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇതെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയത്തില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും വൺ തിങ് യു ഹാവ് ടു ടെൽ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആം ഐ ഗിവിങ് മൈ 100%. അതൊരു ഭയങ്കര ഫാക്ടറാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് തന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വി ക്യാൻ ഷോ യു ദ പാത്ത്. നമ്മളത് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. വി വിൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയട്ടോ, സ്റ്റുഡൻറ്റ്, യു ഡു വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, ഐ വിൽ എൻഷുർ ദാറ്റ് ഐ ടേക്ക് യു ടു യുവർ ഡ്രീം കൺട്രി എന്നാണ് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഇൻ മീറ്റൂസ് അക്കാഡമി. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വേറെ എവിടെയും കിട്ടാത്തൊരു ഫീലാണെന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് വി നോ വാട്ട് വി ആർ ആൻഡ് വി നോ ഹൗ വി ആർ, വി നോ വാട്ട് വി വിൽ ഡു. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഡസൻ കം ഈസി. ഓക്കെ, അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. നോ, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. അതിൻ്റെതായ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ certain efforts, certain things that you have to change. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയവരാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഓൾവേസ് അഡ്മയർ അബൌട്ട് മൈ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നവർ they are always reluctant. Initially they might be a bit skeptical, but when they understand they are ready to do that. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ we have never changed. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി തിങ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് പറയുന്നത് വി നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആർ യു ഇൻ നീഡ് ഓഫ് എന്നുള്ളത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ്. ബട്ട് അഗൈൻ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. സോ ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിക്വസ്റ്റ്, ഈവൻ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഐ ഹാഡ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെസ്സേജ് മീ സെയിങ് ദാറ്റ് അപ്പം എന്നാ പറയുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി നൈസ് തിങ് ഓൾസോ. കാരണം അതൊരു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജെസ്റ്ററാണ്. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കമൻറ്റ് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് തിങ് ആണ്. എന്ത് ഫോർ എനി ഓഫ് ദി ടീച്ചർ. മഞ്ജു മരീറ്റ, ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗോൺ ബാക്ക് ടു സൗദി ആഫ്റ്റർ യുവർ ഹോളിഡേസ്. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. അപ്പം ആസ് ഐ മെൻഷൻ, അപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറിന് ഏറ്റവും ദ മോസ്റ്റ് റിവാർഡിങ് തിങ് എന്നതാ പറയുന്നത്, എന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടെൽസ് ദറ്റ് ടീച്ചർ ഐ ഗോട്ട് ദിസ്, ഐ അച്ചീവ് ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു അക്വലേഡ് ആണത്. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് അക്വലേഡ് ദാറ്റ് എ ട്രെയിനർ ഓർ എ ടീച്ചർ can. അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ കുറേ പേരുടെ മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് whom they have gotten to. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ കാരണങ്ങളാണ്. ബട്ട് അഗൈൻ വിൽ ബി കമ്മിങ് ആൻഡ് ടെലിങ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു ദി
ടുഡേസ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാട്ട് എന്താ? ആസ് യൂഷ്വൽ, ഇനിയിപ്പം കുറേ പേർക്ക് എൻ്റെ പേര് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും. ഹു ആർ ന്യൂ, ഐ ആം വിനോദ് ജെയിംസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു നീസൂസ് അക്കാഡമി റീഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രമ്യ വാസുദേവ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. യെസ് സർ, ഐ ആം ബാക്ക് ഇൻ സൗദി. ഐ ആം ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. ഡു എൻജോയ് യുവർ ടൈം. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ആസ് യൂഷ്വൽ വിൽ ബി ഓൺലി ഡൂയിങ് ടു തിങ്സ്. നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക. വൺ, we'll be discussing a part B question, and then I have already shared a part A question which you have to do. അപ്പം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം, again thank you very much for that lovely shares of +100 yesterday also. That is also because of your, നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമേ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എവറി ഡേ ടു കമൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ആൻഡ് സേ ഓക്കെ, ഇത്രയും പിള്ളേർ, ദോസ് ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ ലവ് വാട്ട് വി ഡു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വലിയ വലിയ കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് യു മൈ ഫീൽ ദാറ്റ് ഓക്കെ യു ജസ്റ്റ് ഷെയറിങ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഫോർ അസ് ഈസ് ഇത്രയും പേര് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു വാല്യൂ ആണ്. നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, അത്രയും പിള്ളേർ പറയുവാണ് ഓക്കെ യെസ് യുവർ ക്ലാസ്സസ് ആർ ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഷെയർ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു ഷെയർ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഷെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഗേജ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാനെപ്പോഴും പറയാറില്ല. അതും പിന്നെ അനദർ തിങ് ഇസ് അബൌട്ട് ഹൗ യു കമൻറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അതൊരു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ see even if it is just a thumbs up, അപ്പം ആ ഒരു thumbs up കാണുമ്പോൾ okay I read your name and you would know that okay you are literally watching and you are literally എന്താ പറയുക, യു ലിറ്ററലി എക്സ്പീരിയൻസിങ് വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് ഐ എം എക്സ്പീരിയൻസിങ്. കാരണം ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഐ ഓൾവേസ് ലിറ്ററലി ഫീൽ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ആൾവേസ് ആസ്ക് യു ടു കമൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദ തിങ്. അപ്പം ഇനി പാർട്ട് ബി എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പേർപ്പസ്? നമ്മുടെ പേർപ്പസ് എന്താ? വി ആർ ഗോൺ ടു കം ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് we are going to have that great impact between you and your dream എന്നുള്ളൊരു മോട്ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർക്ക്? നീസൂസ് അക്കാഡമി. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതും. ആൻഡ് ദർ ആർ ഫ്യൂ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം. സോ യു മൈറ്റ് ബി അപ്രോച്ച് വിത്ത് ഓൾ ദ ഫ്രോഡുലന്റ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, അതിനിപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത്, ഈ ഒരു സ്കോർ വരുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. അപ്പം ബി അവെയർ ഓഫ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രോഡുലന്റ് പീപ്പിൾ. ഡു നോട്ട്. ഓക്കെ, Bessie, thank you sir for encouraging and motivating us. It's my pleasure, Bessie. Do not fall for such kind of traps. Okay, I'm telling you over and over again. ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. Do not worry about it. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് മാത്രം സ്ട്രെസ് ചെയ്താൽ മതി. That is what it is. You will reap benefit with your hard work only. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ we are there. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. വാട്ട് ആർ വി? നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ വരും. അപ്പോൾ ആ പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതിന് ശേഷം ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ടൈം. ആ ടൈം പറഞ്ഞ് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ക്വിക്ക്ലി. 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ടൈം. ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഡു നോട്ട് ടൈപ്പ് ദി ആൻസേഴ്സ്. ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത് ആൻസേഴ്സ്. നിങ്ങളതിൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ സ്ക്രീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ടൈം ഇസ് 15:18. ഡു ദാറ്റ്. യു ഹാവ് 2 minutes. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.
Ashwati done. I could see that lots of thumbs up are popping up. Jasna done. Fair enough. Bessie done. Sunny done. Aninichu done. Athira Shashi done. Noble done. Reshma Mani done. Susan done. Soumya done. Alfie done. Sheija done. Okay, fair enough. Now, would you be kind enough to tell me what is your answer, where you got your answer, and how you felt about the material? അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? വേഗം ടൈപ്പ് ചെയ്തു. എന്താണ് ആൻസർ, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മെറ്റീരിയൽ? സൗമ്യ സത്യം ഡൺ. പറയാമോ എന്താണ്? അപ്പം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദി സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ദറ്റ് യു ഗോണ ഡു ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് എക്സാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് 3 ഓപ്ഷൻസ്. സനി എ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ്. ബെസ്സി സി. ഓക്കെ, ഷീജ എ. അപ്പോൾ എലിമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈസിയാണ്. നമ്മുടെ ആൻസർ വായിക്കുമ്പോൾ അതാണോ അല്ലേ? മഞ്ജു മെറിറ്റ് ഡൺ. സൗമ്യ എസ് കെ സി. അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെക്കുക. അവസാനത്തെ 3 നിന്ന് 2 നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. മഞ്ജു മെറിറ്റ് സി. ആതിര എ ഫ്രം ഫുൾ പാര. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. സൂസൻ സി. അപ്പം പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു നോട്ട് ഗോൺ റീഡ് ദി പാസേജ്, യു ഗോൺ റീഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കീവേഡ്സ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അനിനിച്ചു സി. രേഷ്മ മാനി സി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം. അതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. നോബിൾ സി ഫ്രം ശ്രീജനന്ദൻ എ. അശ്വതി ജീനു എ. അപ്പോൾ ഒരു മിക്സാണ് എ സി. അപ്പോൾ അത് 2 വരേണ്ടതല്ലേ, നോക്കാം നമുക്ക്. ജസ്ന സി. അപ്പം സൗമ്യ സത്യൻ സി ഫ്രം ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് അബൌട്ട് റീഡിങ് ആസ് എ ഹാബിറ്റ്. നമുക്ക് റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെമ്മോ വെൻ കീപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ് സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് എൻഷുർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്താണ് ഇതൊരു മെമ്മോ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനകത്ത് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള മെമ്മോ ആണ്? വെൻ കീപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ്, നമ്മളൊരു റെക്കോർഡ് സ്റ്റാഫ് എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെന്തായും ഉറപ്പായും ചെയ്യണം. എൻഷുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 ഓപ്ഷനിൽ എന്തുവന്ന് അവർ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, ദേ റിഫ്ലക്റ്റ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഒക്കേർഡ്. അതായത് അതിനകത്ത് അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ദേ റിഫ്ലക്റ്റ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഒക്കേർഡ്. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് റിട്ടൺ ഡൗൺ ഫസ്റ്റ്. അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മുടെ ഈ റെക്കോർഡിനകത്ത് അതനുസരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കണം. അപ്പം ഇപ്പം ആദ്യം ഒരാൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാദ്യം എഴുതുക. രണ്ടാമത് വേറൊരാൾ വന്നു, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. മൂന്നാമത് വേറൊരാൾ വന്നു, അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആളിനെ എഴുതുക, രണ്ടാമത്തെ ആൾ പിന്നെ എഴുതും. അങ്ങനെ അതൊരു പ്രയോറിറ്റൈസിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അതാണോ? ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ദെയർ കൊളീഗ്സ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം. അവരുടെ കൊളീഗ്സ്, അവരുടെ കൂടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ 3 ഇതാണ് പറയുന്നത്. 1, എല്ലാം നടന്നത് മുഴുവൻ എഴുതണം എന്ന് പറയുന്നു. 2, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എഴുതണം എന്ന് പറയുന്നു ആദ്യം. 3, അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് പാർട്ട് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് തന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ അത് അവർ തന്നേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വായിച്ച് പഠിക്കുക. വേറെ രീതിയിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ വായിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? മെമ്മോ ടു ഓൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്. അപ്പോൾ എല്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനുള്ളൊരു മെമ്മോ ആണ്. എന്താണ്? ഗൈഡൻസ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ്. അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഗൈഡൻസ്? പേർപ്പസ് എന്താ? നോട്ട് എടുക്കാനും നോട്ട് എഴുതാൻ. നോട്ട് ടേക്കിംഗ് നോട്ട്സ്, നോട്ട് എഴുതാൻ. കീപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?
ഫ്രം ദ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ ഇതും പറയുന്നു ദിവ്യാശാൻ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പോൾ ഇത് ആരുടെ നിന്നാണ് വന്നേക്കണേ? മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ എന്താ പറയുന്നത്? A number of problems are occurring throughout the hospital because some staffs are keeping inaccurate and insufficient records of observation. അപ്പോൾ ഇത് പ്രശ്നം എന്താ? ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെമ്മോ അയക്കണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത്. കുറേ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? കുറച്ച് സ്റ്റാഫുകൾ ഇന്നാക്യുറേറ്റ്, ശരിയല്ലാത്ത വിധത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ്, അതൊരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു? ഒബ്സർവേഷൻ്റെ റെക്കോർഡ്, അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്പെസിഫിക്കലി എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഒബ്സർവേഷൻ്റെ റെക്കോർഡ്, അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡ്. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡേ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഐ therefore want to draw the attention to staff for the importance of good record keeping. അതായത് ഒരു ശരിയായ രീതി എന്താണ് എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ അവർ പറഞ്ഞു തരണേ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കണക്കിൽ അത് ശരിയല്ല. കാരണം എന്നാ പറയുന്നത്? ദേ റിഫ്ലക്റ്റ് എവ്രിതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഒക്കേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാം എഴുതണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ ദ പാസേജ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? റെക്കോർഡ്, ഒബ്സർവേഷൻ, നമ്മൾ എന്ത് നോക്കി, അത് നമ്മൾ എന്ത് അസസ് ചെയ്തു, എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു, ഇതെല്ലാമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു 3 പെർസ്പെക്റ്റീവുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് എനിക്കതേ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് സീ. ഇൻ സമ്മറി ദേ ഹൈലൈറ്റ് ദാറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ്റെ സമ്മറി എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് സ്പോട്ട് ലൈറ്റിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, റെക്കോർഡ് പ്രൈമർലി സെർവ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താ? റെക്കോർഡ്സ് പ്രൈമർലി സെർവ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. 2, record should be an accurate chronology. Now chronology is a beautiful word. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം. Chronology of event. Chronology means the arrangement of events or dates in the order of their occurrence. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാൻ ബി സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ എലിമിനേറ്റഡ്. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഡൗൺ ഫസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പാസേജിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ക്രോണോളജി ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ഒക്കേർഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു? റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾ കൺസൾട്ടേഷൻസ്, അസസ്മെൻറ്റ്സ്, ഒബ്സർവേഷൻ, ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട്കംസ്. ഈ റെക്കോർഡിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ക്രോണോളജിയുടെ ഓർഡറാണ് അത് പറഞ്ഞു തന്നേക്കണേ, അല്ലാതെ അതെല്ലാമാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കണേ. അപ്പം ക്രോണോളജിയുടെ ഓർഡർ എന്താ? ആദ്യം കൺസൾട്ടേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ അസസ്മെൻറ്റ്, മൂന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ, നാലാമത്തെ ഡെസിഷൻ, അഞ്ചാമത്തെ ഔട്ട്കം. ഈ ഓർഡറിലായിരിക്കണം എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്? ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറാണ്. 2 ദേ റിഫ്ലക്റ്റ് എവ്രിതിങ് ദേ ഒക്കേർഡ് അല്ല ഇപ്പോഴും. കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ് കുറേ പേർക്ക് എവ്രിതിങ് ഒക്കേർഡ്, അത് അതിൻ്റെ ഓർഡറാണ് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എവ്രിതിങ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗോൺ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളതല്ല. ഇനി റെക്കോർഡ്സ് ആർ എസെൻഷ്യൽ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് അമംഗ് സ്റ്റാഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് their colleagues will be able to understand them. അപ്പോൾ ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് അമംഗ് സ്റ്റാഫ്. അപ്പോൾ ഇതും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്റ്റാഫ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ഷോസ് ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ഹാസ് ഫുൾഫിൽ ഹിസ് ഓർ ഹർ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കെയർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? their colleagues will be able to understand. അവരുടെ കൊളീഗ് അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. 2 അതൊരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറാണ്. നമുക്കപ്പം വേറൊരാൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഈസിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും. 3 അതൊരു എസെൻഷ്യൽ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തിനേലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു? അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. സോ ദാറ്റ് അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. 3 ഷോസ് ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ഹാസ് ഫുൾഫിൽ ദേ. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി സമയത്തുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതും അതിനകത്ത് എഴുതണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. So the only thing that you get the answer is C is the right answer. Understood how you got C? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ആസ്ക്. ഇഫ് നോട്ട് ഗിവ് മീ എ thumbs up that you understood എന്നുള്ളത്, so that I can be happy enough and say to myself saying that yes, you all understood what I told. Just nice dancing, very good. I always love people who dance.
Keep on dancing. That's where you start cherishing on your achievement. Alle, Divya understood, fair enough. Aninichu understood. Sunny, yes, sir. Okay, very good. Alfie understood. Good. Bessie understood. Fair enough. Atira Sashi understood. Anju Sajan understood. Sheeja, do not worry. Namada our chariya mistakes but now we are here to practice. Srijanandan understood. Sheeja understood. Fair enough. Diana Castellino understood. Reshma Mani clear. Okay, fair enough. എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരുവിധം I like that response കാരണം കുറേ പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അശ്വതി ജീനോ understood, സൗമ്യ സത്യൻ understood, ഷീജ clear, fair enough. I always love when all of you are responding. Noble Anna understood, Diana Castellino understood, Jabina Samit, okay, new name understood, Saumya SK understood, fair enough, Manju Merit understood. അപ്പം ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം let's go into part A. ഇനി എന്താണ് part A? How did you find about the question? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു question എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ? What is today's part A material and how did you find about the material? അല്ലെങ്കിൽ how did you find the material is എന്നാണ് ചോദ്യം. How did you find about it? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? Acoustic neuroma, little bit confused. Okay, fair enough. Acoustic neuroma. Okay, എല്ലാവരും മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് പറയുന്നത്? How did you find about, how did you feel about the material? Easy, very good Ashwati. Okay, see the different contrast. അല്ലേ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ pros and cons. So if you feel that your part A is something that works for you, make sure that you get the maximum. Confusing, Reshma Mani, okay, അപ്പം manageable Soumya, okay. Now whenever Neetu madam is making a material, she always thinks into making sure that neither easy nor tricky. Okay, fair enough. Bessie, Anju Sajin, tricky. ഇനി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ട്രിക്കി ആണോ എന്താണ് മഞ്ജു മെറിറ്റ്. ഓക്കെ, fair enough. Let's go into. അപ്പോൾ പാർട്ട് എനെ കുറിച്ച് I'm not going to say okay Sunny, okay, fair enough. I'm not going to give you too much of lecture. You can always refer to the previous video, long passage. Yeah, fair enough. അതൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നേ പാർട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. കണ്ടോ, ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ പ്ലസും ഗ്രേ ഏരിയാസും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഗെയിൻ. അപ്പം പാർട്ട് എനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഡൺ എ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ, പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ദാറ്റ്. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 to 7, which is always match the following. It was easy. Now പാർട്ട് എയുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് ആണ്. യു ആർ ലിറ്ററലി ടു refer the keywords. Let's see. Decision taken after the specialist discussed with the patient. Now clearly decision, specialist, discuss, patient. Now where are they talking about all these? It's clearly mentioned in text C. Your healthcare provider will discuss your treatment options with you. So the answer is very simple, C. Now let's look into question number 2. What to do when affected with acoustic neuroma? So what to do? Where are they talking about? It clearly says vestibular schwannoma. What are they saying? Symptom, progression, no wait and scan, small and only within acoustic meters. Then what do you do? Everything is mentioned in the flow chart. So the answer is D. Question number 3. A tumor that does not spread and grow slow. Clearly it is asking you keywords: tumor, not spread, grow slow. It's mentioned in the very first sentence. Acoustic neuroma, also known as vestibular schwannoma, is a non-cancerous and usually slow-growing tumor. So the answer is A. Question number 4. A mutation caused by passing through one dominant gene. So clearly mutation, dominant gene. Where are they talking about? So it's as such mentioned in text B, because the cause of acoustic neuroma can be linked to a problem with a gene on chromosome 22. So the answer is B. Question number 5. The most affected acoustic neuroma symptoms. So the most affected, that means which category is it they affected, which is the most? It is clearly said, the symptoms and sign in the table, it says 765. So the answer is A. Question number 6.
a mystery about the gene for specialist. Mystery means something which is not known. Okay, that's called paraphrasing. So clearly experts don't know what causes this problem with the gene. So where are they talking about it? It's as such mentioned in B. Question number 7. Rarest mishappening due to acoustic neuroma. So where are they talking about rare and all these mishappening? It is as such mentioned in text A, just above the bar chart. It says, in rare case, an acoustic neuroma may grow large enough to compress the brainstem and become life-threatening. So the answer is A. I have wrapped 7 out of 7. Please do let me know what are your total scores, and in the meantime I'll be going into 8 to 14, which are short answer questions where you are expected to write a word or a number or a short phrase. What percentage of acoustic neuroma cases is due to neurofibromatosis type 2? So clearly percentage acoustic neuroma NF2. So it's clearly mentioned where? It is as such mentioned under risk factors neurofibromatosis type 2. It says 5%. So the answer is, what is the percentage? You have to write 5 with the symbol 5%. Question number 9. Okay, I could see a lot of 7, lot of 6, lot of 4. Good enough, keep it up. The number of sufferers with facial pain. So where are they talking about all these facial pain? Is as such mentioned under the bar chart. So number of sufferers, it is, for facial pain is 70. So the answer is 70. Question number 10. What should be done every now and then before active treatment? So clearly done every now and then active treatment. So what are they talking about? It's as such mentioned. So treatment are only there in text C. So it's easy to say. So what do you do? Observation. So what are they going to do? You will have regular MRI scan to see if the tumor is growing. So what is that regularly you're going to do? You're going to do the MRI scans. So the answer is MRI scans. Question number 11. A type of treatment that uses special devices to operate on small fragile areas. So clearly type, treatment, device, small, fragile. Where are they talking about all these? It's clearly mentioned under microsurgery, that is surgery uses instrument designed to operate small delicate areas. So the answer is one word answer, microsurgery. Question number 12. Which gene issue is linked to acoustic neuroma? So clearly gene, you know that where it is, we have already dealt with that. It is in text B, and the answer is chromosome 22, CHROMOSOME 22. Question number 13, the penultimate one. Symptoms that have equal share of sufferers. So where are they talking about symptoms and which has the equal share? It's very simple. Facial spasms and eye pain, both are having 15. None of the other symptoms have the equal proportion. So facial spasms and eye pain. Question number 14, the ultimate one. A tumor that develops on the main nerve leading from your inner ear to your brain is also known as acoustic neuroma, that is the tumor, which is also known as vestibular schwannoma. Two-word answer, VESTIBULAR SCHWANNOMA. That wraps up your short answer question. Now for the final stint of 15 to 20, which is fill in the blanks. Let's see. It usually arises from the Schwann cells covering the nerve may grow rapidly and become large enough to press against the brain and interfere with dash. So clearly it is asking you about one specific thing. So keywords are Schwann cells, rapidly, brain. Where are they talking about all these things? It is there in text A, very second paragraph. Rarely it may grow rapidly and become large enough to press against the brain and interfere with the vital functions. Yes, of course it is right. VITALFUNCTIONS is the answer. Good enough. Now question number 16. The sufferers accounting to 385 was with dash symptoms of acoustic neuroma. The answer is there. So it is clearly asking you the number of sufferers. 385 is as such mentioned with
intermittent tinnitus. So the answer is intermittent Very good. Question number 17. A radiotherapy with dash when the patient is having inoperability with brainstem compression. So where are they talking about all these? It is as such mentioned in the table. Small and small acoustic and all those things are there. The answer is photons or protons. Which is there? So interoperability, that flow chart, when it goes down, the very last one on the left hand side, when you look from here, it is photons or protons. Good enough. Now question number 18. Dash is done when the symptom progress with acoustic meatus, which is small. So again, acoustic meatus, small, everything is again in the very same on the other side of it. So what is the answer? Stereotactic radiosurgery. So it's a two-word answer again. Stereotactic radiosurgery is the answer. Question number 19. A mutation that can be passed or inherited from parent is dash, which is known as an autosomal dominant disorder. So where are they talking about all these? You can write these answers in two ways, but the safest one or the easiest one, because the other one is neurofibromatosis type 2, or the safest one is NF2, because they have given you in the abbreviated form. Fair enough. Last question of today. One-time therapy with radiation that the affected part is dash for small and medium tumors, which needs regular follow-ups. So where are they talking about all these? For small, medium, approach, stopped tumor growth, regular follow-up is also as such mentioned in radiosurgery, which is a one-word answer. radiosurgery is the answer. I have wrapped my 20. It's high time that you start telling me what are your total scores. And if you have any doubts, please do clarify. I'll be very happy to look into it. Anything? What are your scores? Do tell me your scores. Do not hesitate. I want all of you to start commenting your scores. Let it be. Even if it is 1 out of 20, I don't mind. I always love that student who has that courage to come and say, I got only 1. Soumya 16, Srija 15, very good. Sunny, answer for 20, radio surgery. Bessie 15, Susan 19, Aninichu 16, very, very, very good. Good. Anu Susan 18, very good. Good enough. Anijiju 17, excellent. Keep it up. I want all of you to comment. Do not refrain yourself. Anu Tony 16, Sunny 19, excellent, good enough, keep it up. Ashwati Gino 18, good enough. Reshma Mani 14, good enough. Manju Merita 18, good enough. Right, any doubts with regards to any of the things that I've told you? Anything that you want me to clarify? So I'm always really looking, one thing I'll always tell you is tomorrow I'll be more happy because I'll be coming and telling you the awesome things that our students have achieved in and across. Noble Anna Kuriakos 17. Samuel, can you clarify question 10? What happened to question 10? Question 10, what should be done every now and then before active treatment? So it's clearly said what is that you are regularly doing. So before and after. So regularly means MRI scans. Soumya Satin, thank you. Pleasure. I hope that will clear your doubt. So as you have started saying thank you, I will also start saying thank you. It was again an honor to come in front of you again. So really looking forward to see you all tomorrow with another live. Until I see you tomorrow, adios from me. God bless you all. Take care.